Hello guys, welcome back to our channel. Today my name is Lynn from the Mini Slim team, and guys, there's this hack that I saw on TikTok and I decided that I should try it out. So it's a way that you cook ugali lakini it's a bit different. So nikaona leo lazima nijaribu this hack and nione kama it's a yay or a nay. And guys, as I continue, remember to subscribe, like, and share for more contents like this one. So come with me as I try this hack. So as you can see here, I have this flour. It's maize flour. And then here I have my sufuria. Of course, I have my boiled water. Juu niliona lazima kwanza uboil maji ikae tu standby. Alafu of course hapa niko na moto yangu. So what I'm going to do is I'm going to first I'm going to of course put on my fire. Nitawasha tu moto over there. And guys, niambieni ni hacks gani mnaonanga TikTok like unapata hiyo aje ya kuijaribu. Juu zingine nimeona wacha nijaribu hii for now. So naweka unga. Niweke unga tu kidogo. I won't put much because is like najaribu. Nisiweke alafu kirudi kinirambe. Guys, you know how these things get. So niliona in this particular hack, kwanza unaweka unga, alafu unaweka maji. Instead of like the normal way yenye tunajua, yenye unaanzanga na maji. It's a bit weird. Okay, so what I'm going to do, I think I'll stir. Niliona, you stir until it turns some kind of brownish. Mimi zile vituko nimeona za TikTok, lakini anyway. At the end nitawaambia kama venye hii ugali itaonja dhati. Okay, just my thoughts. And then you have to have your boiled water ready just in case. Juu nitakoroga until it turns like a brownish color, and then nitaweka the already boiled water and then nitamix. So let me stir it. So nakoroga hivi ili at least kila unga ipate moto. That makes sense. So do it with me. Alafu guys, niambieni hapo chini, should I start doing this kind of stuff? Niambie kama mnazipenda. As we continue, remember to subscribe over there, like and share our content too. Hapa guys, mnajua ndipo mnapatanga those interesting videos. Lakini unasikia harufu. Guys, as you continue to stir, unaanza kusikia harufu kazuri. Some nice smell. This might be my new way of cooking ugali. Though wacha tu niseme sipendi kupika ugali sana. But maybe hii itafanya nipende ugali. Who knows? So niendelee tu kukoroga. As I told you earlier, kwa hii jug niko na my boiled water. It's ready. Unga yangu ishaanza kuturn in that brownish color. It's like a golden brownish color.
Alafu the smell you can unasikia hiyo smell it's coming. Okay. It's really nice. The smell is really inasema ina smell vizuri. Alafu kuna moshi. This is how it's supposed to be. Nisichome nyumba in the name of TikTok hacks. Anyway, unga imeanza kuturn, iko sawa. Alafu unga ni moto. It's really hot. Okay. Don't mind, my hands are clean. I think now my flour is ready. I think it's time niongeze maji, the boiled water. And then I saw something, you have to be really careful juu hii unga inaweza kuingia kwa uso. So just take note. So nitaweka kidogo kidogo. I think for security reasons sitakaa karibu sana. Juu maji. They put sijui kama nimeweka maji excess. I think we have to work with that for now. Sijui kama mnaona hii ugali isha kuwa brown. It's not the normal white ugali. Don't mind, my ugali is small. Sikuwa nataka risk alafu ikosa watu wa kukula. You guys, hope hii ugali itaonja vizuri because I can't do all this work for nothing. As you can see, my ugali is ready. Sasa nitaonja pole pole ili niwaambie kama what you seen in TikTok ni kweli ama ni story za jaba. So this is me taking a bite. I think I'll just take a small bite. It's nice. Yeah, I think it's better than our normal ugali. Mbona hatu kujua hii hapo kitambo? I think I'll give it a 6 out of 10. Yeah, it's something I would consider doing. I think this is my new And guys, thank you so much for always watching our content, for liking our content, for sharing, and for subscribing, and continue watching this kind of content. Till next time, bye.